most important part and the structures when you are writing a notice. Please consider these things. The first one, and I have highlighted and given in each colors. ஒவ்வொரு கலர்லையும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் நீங்க நோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும். The format of a notice. The format of a notice. The format of a notice means the first and the foremost thing, it should be written within a box. கவனமா பார்த்துக்கொள்ளுங்க எல்லாரும். Notices should be written within a box. ஒரு பாக்ஸ்ல தான் நீங்க நோட்டீஸ் எழுதி கொள்ளணும்ன்ற முதலாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கவனிச்சுக்கொள்ளும். Notices should be written within a box. நீங்க நோட்டீஸ் எழுதுறது முக்கியம் இல்ல, அதுக்குரிய ஃபார்மேட்டை நீங்க கவனிக்கணும். It should be written within a box. Number one. So you will put up a box after writing. நம்ம எழுத முதல்ல நாங்க பாக்ஸ் போட மாட்டோம், எழுதின பிறகு தான் அந்த வேர்ட்ஸ் இந்த லென்த்தை வச்சுக்கொண்டு நாங்க பாக்ஸ் வந்து போடுவோம். அப்ப it should be written within a box. So please consider the first one. The notice should be written within a box. The second one, the topic notice should be on the top middle. The second point to be considered, the topic notice should be on the top middle. The topic notice should be on the top middle. The top middle one you have to put up notice. And now we are going to write a notice. But now start panna poram. The first and the foremost thing, you have to include what is the notice about. What the notice is about. It is a question. What are you going to say from this notice? Right? The message, the main point. What is the notice about? Now, after learning this format, I will be giving you a sample notice and another, and the final, and the last time at the end of the lesson, you will have a question which appeared in the final paper, right, with answers. இதில் நீங்க கவனிக்கணும். முதலாவது the topic notice, first one, it should be written within a box. எழுதணும்னு சொல்லிக்கிறேன். And the second one, the topic notice should be on the top middle. The top middle வந்து you have to write that topic notice. அப்ப நாங்க நோட்டீஸ் எழுதிக்கல, இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணினால் போதும். What is the notice about? பாருங்க, what is the notice about? There are notices written for many purposes and சொல்லியாச்சு. It may be a Ramadana campaign, right? It may be an event such as a sports meet or prize giving or Tamil Day or English Day, whatever it is. So there should be the notice, what is the notice about? What is the notice? முதலாவது விஷயம் நீங்க எழுதணும், what is the notice about? Second one, necessary information. Necessary. So in the necessary information part, what will you include? இப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Notice பத்தியா முதலாவது எழுதியாச்சு. Second, necessary information. What can I do? How can I write the necessary information? இதுக்குள்ள தான் உங்களோட date, time, venue, if there is a chief guest or you have to write about the chief guest. அந்த முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு தருவாங்களா, இன்க்ளூட் த ஃபாலோயிங் தருவாங்க. அந்த இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய அவ்வளவுமே இந்த நெசசரி இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வரப்போகுது. நீங்க இந்த இது இப்படி ஒரு ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க. மூன்றாவது வாட் இஸ் த நோட்டீஸ் அபவுட்னு எழுதுறேன் நான். அதுக்கு பிறகு எழுதுற நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன். நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் பார்ட்டுக்குள்ள வந்து நான் என்னத்தை கொடுக்கலாம், right? They will ask you to include the following ன்னு தருவாங்க. அந்த include the following ன்னு சொல்ற அவ்வளவுத்துக்கும் உரிய விஷயத்தை நீங்க எழுதணும். For an example, if you are going to write, if you are going to put up a date, there should be a date with preposition on and இருக்கணும். And also timeக்கு முன்னுக்கு the preposition at and இருக்கணும். And also in front of the place you have to add in. So on the preposition miss பண்ணக்கூடாது. On, at, in. You have to consider these things. சும்மா நாங்க மேலோட்டமா எழுதிட்டு போறோம் தான் என்னோட preposition மிஸ் பண்ணினால் by mistake அப்படி ஒரு மிஸ் பண்ணா உங்களுக்கு you can't score 5 and 5 marks எடுக்க இயலாம போயிடும். 3 or 4 உங்களுக்கு வரும் if you have 2 or more mistakes. So you should not make any mistakes. You have to have
all the points included. அவர் கேட்ட எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும். ஒன்றை கூட நீங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதான் அந்த நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் பார்ட்ல அவர் வடிவ தருவார். இன்க்ளூட் த ஃபாலோயிங். அதுல ஒரு பாயிண்ட கூட நீங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அது கண்டென்ட்ல உங்களுக்கு இல்லாம போயிடும். ஸோ செகண்ட் ஒன், what is the notice about and அந்த கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் எழுதுவீங்க. Then necessary information and the particle you will give all the necessary information. Right? அதுதான் சொன்னான். டேட் இருக்கும், டைம் இருக்கும், வென்யூ இருக்கும், சீஃப் கெஸ்ட் இருக்கும், ரமதான் என்றால் you have to bring the materials அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் இருக்கும். And the next one, what is the target group or group is expected to do? Right? What is the target group is expected, right? What is the target group is expected to do? Right? What is the target group is expected to do? அப்போ ஒவ்வொரு நோட்டீஸும் ஒரு குரூப்பை டார்கெட் பண்ணுது. Right? For an example, I ask you, right, nowadays you have to bring you, then I read the message from your OL group that you are requested to bring the worksheet. I read today morning, it was the message I got today morning. All the OL students are requested to bring their worksheet on or before, there was a date, I forgot the date, on or before the 23rd or 22nd of this month. So, what is the target group is expected to do from this notice? You have to bring your worksheet on or before this date. So you have to submit the worksheet. இதுதான் உங்களோட டார்கெட் குரூப்ல இருந்து நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். We expect. உங்களோட இந்த கடைசியை கவனமா பார்க்கணும். இந்த ரெட்ல கடல்ல இருக்கிற அந்த பாயிண்ட கவனமா பாருங்க. What is the target group is expected to do? What is the target group? நோட்டீஸ் எழுதுறேன்னு சொன்னாலே ஒரு டார்கெட் குரூப், ஒரு குரூப்பை டார்கெட் பண்ணி தான் அந்த நோட்டீஸ் எழுதப்படும். சும்மா காமனா எழுதப்படாது. Right? Or now, before starting our schools, all the government has planned to vaccinate all the AL and OL students and weapon. Here, the target group is AL and OL students, right? The government has decided to vaccinate the students for grade 11 and advanced level before starting the school. The government has planned to vaccinate the students who are in grade 11 or advanced level. அப்ப இங்க the target group வந்து யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப when you are writing a notice, you have to consider the target group. The target group is important in the notice, right? So what is the target group is expected to do? அந்த விஷயத்துக்குரிய ஆன்சரை நீங்க எழுதணும், right? And finally, you have to write the post of the writer and the organization, right? You have to write the post, the principal, right? Post of the writer, the secretary, என்னன்னு சொல்லலாம் நாங்கள், okay, interact club, the president, the name of the organization or institution. அப்ப அங்க நீங்க அவர்ட்ட போஸ்ட் டைம் எழுதி அவருடைய அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர்கனைசேஷன் நேமையும் எழுதி முடிக்கணும். அண்ட் இங்க நீங்க டேட்டை நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. I forgot to do that. இதுல நீங்க டேட் இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய இடத்தை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. You have to include the date here. Date. Yes, you have to put up the date here. Right? So here date and here post of the writer and the organization or institution. And the post of the writer எழுதிக்கல கவனமா நீங்க அந்த போஸ்ட் எழுதி காமா போட்டு கீழே அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் the name எழுதணும். The zonal director of education, comma, Jaffna Zone, right? The Minister of Education, Colombo, Sri Lanka. The Minister of Education, comma. So about the post போடுறீங்க கீழே the organization. இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் நீங்க வடிவார் நோட்டீஸ் எழுதலாம். That is my point of view, right? இவ்வளவுத்துக்கு முடிய ஆன்சர்ஸை நீங்க டார்கெட் பண்ணுவீங்களா இருந்தால் you can have a clear notice. இதை விட வேற ஒரு டெஃபினிஷன் தேவையில்லை. அப்ப first you have to consider, you have to write the notice within a box, and second the topic notice should be placed on the top middle. And then when writing a notice, you have to answer this question. What is the notice about? What is the notice about? And in the necessary information, அதுக்கு continue பண்ணி எழுதிட்டு போயேங்க necessary information குரிய answers எழுதுவீங்க.
And then finally, what is the target group is expected to do? And finally, post of the writer and the organization or institution. இவ்வளவுத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணி நான் ஒரு நோட்டீஸ் எழுதிக்கிறேன், நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலுமான்னு பாருங்க. இதுல பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கா, நோட்டீஸ் இருக்கா, இந்த வாட் இஸ் நோட்டீஸ் அபவுட்ன்றதுக்குரிய சென்டென்ஸ் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலுமா, necessary information identify பண்ணலுமா, what is the target group is expected to do என்றதுக்குரிய ஆன்சர்ஸ் இருக்கா, and post of the writer அதெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி நீங்க ஒருக்கா இப்ப தரப்போற ஸ்லைட்ல பாருங்க. Whether you can identify all the information here, right? You see this. Regarding the current affairs, அதுதான் நாங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணி இந்த நோட்டீஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க. Whether here you can see all the information what said. Please go through the notice and see whether all the informations are here or not. First of all, I have written the notice within a box, and you can see the topic notice is placed on the top middle, and then please go through the notice whether all the information are here. It is a sample, and another slide I will have a question, and you have to try. You have to try. Right, let's see. As I said, நான் சொன்ன மாதிரி it is written within a box, and then the topic notice is placed on the top middle, and in the green letters says what is the notice about. The green letter says what is the notice about. Jaffna Hindu College has organized online classes. And the online என்றதுக்கு முன்னுக்கு நீங்க ஒரு நாளும் ஒரு preposition பாவிக்கலாது. Online என்றது ஒரு separate word. அதுக்கு முன்னுக்கு நீங்க preposition பாவிக்கலாது. Jaffna Hindu College has organized online classes via Jitsi Meet and Zoom meeting to continue learning amidst COVID-19 disruption for GCE OL and GCE AL classes. This is the notice about. This information says what is the notice about.
It is about online classes. Though the notice is about online classes. So you have to write, you have to answer what is the notice about. Right? So Jaffna Hindu College has organized online classes via Jitsi Meet and Zoom meeting to continue learning amidst COVID-19 disruption for GCOL and GCAL class. கவனமா இருக்கணும் அந்த what is the notice about and அந்த விஷயத்தை நீங்க எழுதிக்கல கவனமா இருக்கும். எதையும் மிஸ் பண்ணிடாங்க. And in the yellow letters say the necessary information, right? The ID and the password will be intimated to you by the respective subject teachers. This is the necessary information. The ID and the password will be intimated to you by the respective subject teachers. இதில் இந்த நோட்டீஸுக்குரிய necessary information என்னென்னால் the ID and the password will be given. அதால தான் நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் the ID and the password will be intimated to you by the respective subject teachers. இன்னொரு விஷயம் நான் மூன்றாவது target group. அந்த target groupக்கு நாங்க என்ன சொல்லிக்கிறோம்? What the target group is expected to do என்று சொன்னான். Please follow the classes and do the task given later. இதுதான் அந்த target groupக்குரிய மெசேஜ். அந்த invitees அவைக்கு நாங்க என்ன சொல்றோம்? Inviteesக்குரிய விஷயம் please follow the classes and do the task given later. Right? The post of the writer, the principal, right? The principal, Jaffna Hindu College. He has written the notice, right? The principal has written the notice, right? The institution is Jaffna Hindu College. So you have to consider these things when writing a notice. Kavanama irunga, please. I beg you. When writing a notice, you have to consider these things, right? What is the notice about? Necessary information. And finally, the target group. What the target group is expected to do. And the final, you have to write the post of the writer and the organization. I forgot to include the date. Include you have to include the date here, right? I forgot to include the date, so you have to include the date as well. So this is a sample notice that you have to include. And now move here. This is the question which appeared on the final paper. Exam final paper the paper. நான் சொன்ன அவளத்தையும் follow பண்ணி இருக்கா 3 minutes 3 to 4 minutes தான் உங்களுக்கு இதுக்குரிய notice இருக்கா try பண்ணுங்க. நான் சொன்ன அவ்வளவு விஷயத்தையும் include பண்ணி எழுதலாம் இது. The question is here. You are the secretary of the Young Photographers Club in your school, right? You are the secretary. But you should know who writes the notice. You are the secretary of the Young Photographers Club. The post of the writer and the organization is here, right? So you are the secretary of the Young Photographers Club in your school. And the members have organized an exhibition. What is the notice about? It is about an exhibition. It clearly says. நான் சொன்ன அவ்வளவுத்துக்கும் நீங்க क्वेश्चனை கேட்டு பாத்தீங்கன்னா வடிவா நீங்க எடுக்கலாம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கலாம். And the members have organized an exhibition at the term end. What is the notice about? About an exhibition, right? Your teacher wants you to write a notice to be put up on the school notice board, inviting the teachers and the students to see the exhibition. அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த விஷயம் who are the invitees? Invitees, right? அந்த யாரை இன்வைட் பண்றோம்? The invitees, the teachers and the students, they are the invitees to see the exhibition. The target group நீங்க என்ன சொல்றீங்க? To see the exhibition. Use about 40 to 50 words. Include date, time, venue, who the chief guest is, and final point, exhibit photos on wildlife, birds, waterfalls, etc. நீங்க இந்த etc. இன்னும் ஒன்று தேவைன்னு சொன்னால் நீங்க ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதுக்குரிய ஒரு சாம்பிள் நோட்டீஸ் ஒன்று நான் உங்களுக்கு இப்ப ஷேர் பண்ணுவேன். அதுக்கு முதல் you have to try please try.
Try. கட்டாயமா நீங்க எழுதணும் இதுக்கு notice. Take 2 or 3 minutes to write the notice. அவ்வளவு பாயிண்ட்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதுங்க வாம இருக்கா. Please do write. Okay. Hope you have written a fine notice.
from this question. So I think you should have written. You should have written. Let's check the answers whether you have written in this format or not. Here I have given the answers. So check whether you have answered in this way. The notice is about an exhibition, therefore I have written, the members of Young Photographers Club have organized an exhibition at the term end. The notice is about an exhibition, therefore you have written, the members of Young Photographers Club have organized an exhibition at the term end. So this is the notice is about. And the second sentence, I have given the necessary information. It will be held on 23rd. So before the date, I have written and I have put up the preposition on 23rd July at, and before time I have at the preposition at, and also in the school main hall, the preposition in. Do not forget these things, please, when writing a notice. It will be held on 23rd July at 10:30 a.m. in the school main hall. The place is the school main hall. Right? So this is the necessary information. And also the necessary information continues in the next sentence as well. The chief guest is Mr. Sandriraja, Zonal Director of Education, Jaffna Zone. That's the necessary information. Include the following and the necessary information. You have to include and include the necessary information and our include the following answers. The chief guest is Mr. Raja, Zonal Director of Education, Jaffna Zone. This is the necessary information. And also, it continues, continue necessary information, photos on wildlife, birds, waterfalls, and rural life. Etc. Waterfalls and rural life will be exhibited. Right? The target group, we kindly request the teachers and the students to see the exhibition. The target group is expected to do that they have to see the exhibition. The target group, we kindly request the teachers and the students to see the exhibition. So here you can see the post of the writer, the secretary, and also the institution or the organization, Young Photographers Club. But you want a sample answers and past paper 2016 நீங்க எடுத்து பாருங்க, அதுலயும் ஒரு ஆன்சர் தந்திருப்பேன் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பார்க்கணும் நீங்க. இது நான் எழுதின ஆன்சர்ஸ், நீங்க அந்த ஸ்கீம்ல இருக்கிற ஒரு ஆன்சர்ஸே இருக்கா பாருங்க, உங்களோட ஆன்சர்ஸோட மச்சாதான்னு சொல்லி. உங்களுக்கு 5 மார்க்ஸ் எடுக்கணும்னு சொன்னால் கவனமா நீங்க ஒரு பாயிண்ட்ஸை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. என்ன ஒரு எரர்ஸும், ஆல்மோஸ்ட் நோ எரர்ஸ் அந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கணுமா, ஒரு விதமான எரர்ஸும் இல்லாட்டி தான் யூ வில் கெட் 5 marks for this question. இந்த நோட்டீஸுக்குரிய விஷயத்தை திரும்ப வாசிக்கிறேன். The notice is about an exhibition. Therefore, it starts. The members of Young Photographers Club have organized an exhibition at the term end. It will be held on the 23rd July 2000 at 10:30 a.m. in the school main hall. The chief guest is Mr. Chandraraja, Zonal Director of Education, Jaffna Zone. Photos on wildlife, birds, waterfalls, and rural life will be exhibited. Right? The necessary information. And finally, the target group
we kindly request the teachers and the students to see the exhibition. அந்த டேட்டையும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டேன் என்ன ரைட். ஸோ ஒரு வடிவான ஒரு நல்ல ஒரு கிளியர் ஐடியா ஆண்டு கிடைச்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஹவு டு ரைட் நோட்டீஸ். ப்ளீஸ் ஃபாலோ தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். என்ன கவனமா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அந்த அவ்வளவு பாயிண்ட்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஹாவ் அ கிளியர் நோட்டீஸ் இல்லையா. ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஐ கோ இந்த பாயிண்ட்ஸை பார்க்கணும் எல்லாரும். இதைத்தான் நீங்க கவனமா நோட் பண்ணி வைக்கணும். இதுக்குரிய ஆன்சர்ஸ் நீங்க எழுதுறீங்களான்னு பார்க்கணும். இதுக்குரிய ஆன்சர்ஸ் ஃபார்மேட் ஆஃப் நோட்டீஸ் இவ்வளவுத்தையும் கன்சிடர் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் த நோட்டீஸ் அபவுட், நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன், வாட் இஸ் த டார்கெட் குரூப் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு டூ. இதை கவனமா பார்த்தீங்கன்னா சார் ரைட். ஸோ hope you enjoyed the lesson. என்ன hope you enjoyed and it is about writing a notice. And in my next class I will be coming with note writing. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரம் த பிகினிங்ல இருந்து எல்லாமே ரைட்டிங் தான் பார்த்துருக்கிறோம். அதில் இருக்க நான் இந்த கிராமர் பீஸ் பார்த்தேன். ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச், அதாவது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் நாங்கள் படித்தோம் அந்த கொஸ்டன், ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஆர்டர்ஸ், கமாண்ட்ஸ். நான் 2 பார்ட்ஸ் பார்த்தேன், டீச்சர் ஒரு பார்ட்ஸ் பார்த்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் என்னது பார்த்தோம் கிராமர். அதோட வேர்ட் கிளாஸ் ஒருக்கா படித்தோம் ரைட். ஓப்பன் கிளாஸ், வேர்ப், நவுன், அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்ப், அது ஒரு கட்டாயமான கொஸ்டின் என்று சொல்லியிருந்தேன் நான். அதுக்கு பிறகு ரீடிங் ஒன்று பார்த்திருந்தேன் ரைட், ரீடிங். And today I have come again with another writing part that is about a notice writing. So in my next class I will be coming with note writing. Right, in my next class I will be coming with a note writing. So you will get an idea of writing a note. So until then, goodbye from you. Thank you and may God bless you and stay safe and stay blessed. Thank you very much to you all.